আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা পড়ব ফিশিং টেকনোলজির ফিশ লোকেশনের পরবর্তী অংশটা। ফিশ লোকেশন কি? ফিশ লোকেশন মিন্স ফাইন্ডিং হোয়ার ফিশ আর প্রেজেন্ট ইন দ্য সি অর ওশান, মানে সমুদ্রের কোথায় মাছ আছে এটা খুঁজে বের করাকে ফিশ লোকেশন বলে। Fish are usually not detected directly. Instead, scientists and fishermen study environmental factors such as temperature, oxygen, salinity, and plankton to predict where fish are likely to be found. মানে মাছকে সায়েন্টিস্টরা ডাইরেক্টলি ডিটেক্ট করে না, তারা কি করে, সায়েন্টিস্ট আর ফিশারম্যানরা কি করে, এনভায়রনমেন্টাল যে ফ্যাক্টরগুলা যেমন টেম্পারেচার, অক্সিজেন, স্যালিনিটি মানে হচ্ছে সমুদ্রের লবণাক্ততা, অ্যান্ড প্লাঙ্কটন, কোথায় প্লাঙ্কটন বেশি, এগুলো থেকে প্রেডিক্ট করে মাছ কোথায় পাওয়া যেতে পারে। ফ্যাক্টরস ইউজ ফর ফিশ লোকেশন: ওয়াটার টেম্পারেচার। টেম্পারেচার ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর অ্যাফেক্টিং ফিশ ডিস্ট্রিবিউশন। তাপমাত্রার কথা। ইট ইনফ্লুয়েন্স ফিশ ব্রিডিং, এগ ডেভেলপমেন্ট, গ্রোথ অ্যান্ড সার্ভাইভাল। তাপমাত্রাটা মাছের প্রজননে, ডিমের ডেভেলপমেন্টে, মাছের গ্রোথে, মাছের সার্ভাইভালের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট ভূমিকা পালন করে। ইট অলসো এফেক্ট ডিজলভ অক্সিজেন লেভেল অ্যান্ড প্লাঙ্কটন প্রোডাকশন। এটা কোন জিনিসকে এফেক্ট করে? ডিজলভ অক্সিজেনকে। টেম্পারেচারটা আবার ডিজলভ অক্সিজেন লেভেলকে এফেক্ট করে, আর প্লাঙ্কটন প্রোডাকশনকেও এফেক্ট করে। এরিয়াস উইথ সুইটেবল টেম্পারেচার ইউজুয়ালি কন্টেন মোর ফিশ। এমন এরিয়া যেখানকার টেম্পারেচার সুইটেবল, সেখানে অনেক বেশি মাছ পাওয়া যায়। কি পয়েন্ট: সুইটেবল টেম্পারেচার, মোর প্লাঙ্কটন, মোর ফিশ। অক্সিজেন কনসেন্ট্রেশন: ফিশ নিড ডিজলভ অক্সিজেন ফর রেসপিরেশন। মাছের ডিজলভ অক্সিজেন লাগে রেসপিরেশনের জন্য। পানির মধ্যে অক্সিজেনটা ডিজলভ থাকতে হয়। অক্সিজেন কাম ফ্রম ফটোসিনথেসিস অ্যান্ড ডিফিউশন ফ্রম দ্য এয়ার। সমুদ্রের মধ্যে যেসব গাছপালা থাকে ছোট ছোট, সেগুলো থেকে অক্সিজেন আসে, আবার ডিফিউশনের মাধ্যমেও আসে। ওয়াটার উইথ এনাফ অক্সিজেন সাপোর্ট হায়ার বায়োলজিক্যাল প্রোডাক্টিভিটি। পানি যেখানে এনাফ অক্সিজেন আছে, এটা হায়ার বায়োলজিক্যাল প্রোডাক্টিভিটিতে হেল্প করে। এরিয়াস উইথ সুইটেবল অক্সিজেন লেভেল আর অফেন গুড ফিশিং গ্রাউন্ড। যেখানকার অক্সিজেন লেভেল সুইটেবল সেটা হচ্ছে এরিয়াস উইথ সুইটেবল অক্সিজেন লেভেল আর অফেন গুড ফিশিং গ্রাউন্ড। হাই ডিজলভ অক্সিজেন সাপোর্ট ফিশ অ্যাবান্ডেন্স। Sunlight is the primary source of energy in aquatic ecosystem. Phytoplankton use sunlight for photosynthesis. ফাইটোপ্লাঙ্কটনটা সানলাইট ইউজ করে ফটোসিনথেসিসের জন্য, সালোকসংশ্লেষণের জন্য। Phytoplankton are the base of aquatic food chain. More sunlight generally means higher biological production. More sunlight, more phytoplankton, more fish. Nutrient content: nutrient help phytoplankton growth. নিউট্রিয়েন্টটা ফাইটোপ্লাঙ্কটন গ্রোথকে প্রভাবিত করে। Phytoplankton support zooplankton and fish. Water rich in nutrient usually has higher biological productivity. High nutrient, high fish production. Salinity means amount of salt in water. Different fish species prefer different salinity level. Some fish can tolerate a wide range of salinity. এটা হচ্ছে হ্যালাইন বা থার্মাল যেটা ছিল আর কি। স্যালিনিটি মানে যেসব মাছেরা হচ্ছে অনেক বেশি স্যালিনিটির পার্থক্য সহ্য করতে পারে, সেটা হচ্ছে হ্যালাইন। আর আদার টলারেট অনলি এ ন্যারো রেঞ্জ, সেটা হচ্ছে হ্যালাইন। সুইটেবল স্যালিনিটি হেল্প ডিটারমাইন ফিশ ডিস্ট্রিবিউশন। সুইটেবল স্যালিনিটি সেটা মাছের যে ডিস্ট্রিবিউশন আছে সেটাতে হেল্পফুল। ওয়াটার ডেপথ: ফিশ লিভ অ্যাট ডিফারেন্ট ডেপথ ডিপেন্ডিং অন দেয়ার স্পেসিস। ফিশ লিভ অ্যাট ডিফারেন্ট ডেপথ ডিপেন্ডিং অন দেয়ার স্পেসিস, মানে
যে প্রজাতির মাছ সেই অনুযায়ী তারা ডেপথের মধ্যে থাকে। ডেপথ বলতে এখানে পানির উচ্চতা বোঝানো হয়েছে। সানলাইট ডিক্রিজেস উইথ ডেপথ, লেস সানলাইট মিন লেস phytoplankton production. Deep water often has lower biological productivity. Most fish are found in depth where food is abundant. Turbidity caused by phytoplankton indicate high primary productivity. Turbidity caused by phytoplankton indicate high primary productivity, usually support more fish. Turbidity caused by suspended particle reduces sunlight penetration, decreases oxygen level, can damage fish gill. Key point: phytoplankton turbidity is beneficial, sediment turbidity is harmful. pH of water: most fish survive best between pH 5 and 9. Suitable pH support plankton growth and fish production. Key point: proper pH create a healthy environment for fish. Water pressure at different depth. Pressure increase with depth. Many fish cannot tolerate high pressure. High pressure limits the distribution of organism in deep water. Pressure affect fish distribution and abundance. Plankton monitoring. What is plankton monitoring? It is the study of the quantity and type of plankton present in water. Important: fish depend directly or indirectly on plankton for food. Fish often move towards areas with high plankton concentration. Monitoring plankton help predict fish movement. Key point: more plankton, more fish. Fishing craft. What are fishing craft? Fishing craft are ফিশিং চার্ট কি? ফিশিং ক্রাফট না, ফিশিং ক্রাফট হচ্ছে বোট বা ভেসেল, ওয়াটার ভেসেল বা ভেহিকেল, এগুলোকে বলা হয় হচ্ছে ফিশিং ক্রাফট। আর এটা হচ্ছে ফিশিং চার্ট। ফিশিং চার্ট আর ম্যাপ made from past fishing record. Important: show where fish were abundant in previous year, help identify seasonal fishing ground, help predict fish migration route and stock size. Key point: past catch record help locate future fishing ground. Zones of convergence and divergence. Zone of convergence key form when cold and warm ocean current meet. Mixing create favorable condition for plankton growth. Fish gather in these productive areas. Example: polar front. Key point: convergence zones are rich fishing ground. Zone of divergence: upwelling zone. Deep water rises to the surface. Deep water contain many nutrient increase phytoplankton growth. This lead to higher fish production. Key point হচ্ছে upwelling zone are among the most productive fishing areas in the world. Zones of divergence এর মধ্যে পড়ে এগুলো। Fish location depend on temperature, oxygen, sunlight, nutrient, salinity, depth, turbidity, pH, pressure. Fishing chart, convergence and divergence zone. এগুলো মনে রাখার উপায় হচ্ছে: টু ওল্ড স্মার্ট নেট ফিশেস ডাইড টু প্রোটেক্ট পুয়ার ফিশ ক্ল্যাম্প। Electronic equipment for navigation and fish detection. Electronic equipment for navigation: radio direction finder, RDF. RDF is a navigation instrument used to find the direction of radio signal. Principle: RDF হচ্ছে একটা নেভিগেশন ইনস্ট্রুমেন্ট যেটা ব্যবহার করা হয় রেডিও সিগন্যাল find the direction of radio signal. Principle: it consists of a loop antenna and a radio receiver. When the antenna rotates, the radio signal becomes weakest at two position. By taking
Bearing from two or more radio stations, the ship position can be determined on a chart. Uses: finding the position of ship and radio bios, navigation at sea, rescue of ship, sending distress signal, locating fishing ground through communication with other fishing boats. Key point: RDF help determine the direction of radio signal for navigation and fishing. Radar: radio detecting and ranging. Radar is an electronic device used to detect objects and determine their distance, direction and speed. Principle: send radio wave hit an object and return as echoes. The return signal are displayed on a screen. Uses: detecting ship and obstacle, following sailing route, confronting vessel position, preventing collision, navigation during fog, rain, darkness or poor visibility. Radar detect object using radio wave. LORAN, long range navigation. LORAN is a navigation system based on radio wave traveling at constant speed through the air. Principle: measures the time distance between two radio signal from fixed station. Position is calculated from these differences. Uses: determining ship position, long range marine navigation. Key point: LORAN calculate position using radio signal travel time. Decca navigator system. Definition: a radio navigation system is determine position by measuring phase differences between radio signal. Uses: one master station and several slave station. A receiver on the ship compares signal from the station. The difference in phase give the difference in distance. Position is determined from the intersection of position line on a chart. Component: master station, slave station, receiver, decomposer, printed chart. Accuracy: precision up to about 5 yards. Key point: Decca uses phase comparison of radio wave to find position. Satellite navigation. Definition: the most modern navigation system principally uses satellite orbiting Earth, directly provide long latitude and longitude advantages, very accurate, fast position fixing, easy navigation. Key points: satellite navigation directly give latitude and longitude. Fish detection. Fish detection is the direct detection of fish in water using human observation or electronic equipment. Importance হচ্ছে help locate fish school, improve fishing efficiency, reduce thirst time. Method of fish detection: necktie observation. Uses: observing fish school from fishing vessel, common in purse seine fishing. Direct visual observation from a vessel. Aircraft observation, detecting fish school from the air, suitable for large fishing operation. Key point: fish are spotted from airplane or helicopter. Electronic fish detection, fish finder, echo sounder, echo ranger, sonar. Electronic fish detection, fish finder, echo sounder, echo ranger, sonar. Uses sound wave to locate fish underwater. Fish finder, echo sounder. A fish finder or echo sounder is an acoustic instrument used to locate fish and measure water depth. Measure water depth, show bottom topography, detect fish shoal at different depth. Working principle: transducer send sound wave downward, wave hit fish or the sea bottom, echoes return to the transducer. The receiver process the signal
result appear on a screen or recorder. Echo sounder work vertically. Sonar, sound, navigation and ranging. Sonar is an underwater acoustic system used to detect underwater object. Principle: send sound wave underwater, receive reflected echoes, display the location of underwater object. Characteristic: can scan horizontally or vertically, detect fish school at long distance, more advanced than simple echo sounder. Key points: sonar work in horizontal and vertical direction. Major component of echo sounder and sonar: transmitter, generate electronical pulses, produces sound wave of a specific frequency. Transmitter create the sound signal. Transducer convert electrical energy into sound energy, convert returning sound echoes into electrical signal, focuses sound into a beam. Important: called the heart of echo sounder. Key point: transducer, electrical sound energy converter. Receiver function: receive weak echo signal, amplifies signal thousands of times, send signal to the recorder. Receiver strengthened returning echoes. Recorder function: measures time between transmission and echo return. Record and display information. Output: paper recording, CRT, cathode ray tube display, modern digital screen. Recorder display fish and depth information. RDF key: find direction of radio signal. Radar: detect object using radio wave. Lunar: long distance navigation using radio signal. Deca navigator: position fixing using phase difference satellite. Give latitude and longitude. Echo sounder: measure depth and detect fish vertically. Sonar: detect fish and object horizontally or vertically. Quick memory trick navigation equipment হচ্ছে RRLDS. R দিয়ে radar, RDF, L দিয়ে lunar, D দিয়ে ডেকা, S দিয়ে স্যাটেলাইট. ফিশ ডিটেকশন ইকুইপমেন্টের মধ্যে আছে ফিশ ফাইন্ডার, ইকো সাউন্ডার, সোনার। তো এখানে সোনারেরটা আমরা পড়েছি। ওয়ার্কিং তো সোনার থেকে পরেরটা আমরা নেক্সট পার্টে পড়ব। সোনার থেকে এরপরে যতটুকু আছে। আজকের মতো এইটুকুই। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।